Bonjour, bonjour, and welcome to Everyday French with Cécile Bibi, that's me. Nous allons parler de Halloween en France. Let's talk about Halloween in France. Halloween a commencé en ce qui est maintenant l'Irlande avec une fête celtique païenne. Halloween started in what is now Ireland with a pagan Celtic celebration. Les gens laissaient de la nourriture sur les pas de leur porte pour attirer les bons esprits et portaient des masques qui font peur pour effrayer les mauvais esprits. People left food on their doorsteps to attract the good spirits and wore scary masks to frighten the bad spirits. The French would say they wore masks that make fear. Et puis les Romains sont venus, et voici ce qu'ils ont dit. Nous aimons votre nourriture et vos masques, mais nous voudrions ajouter une journée pour rendre hommage à nos morts et reconnaître la fin des récoltes. Along came the Romans, and this is what they said. We like your food and masks, but to this we'd like to add a day to honor our dead and recognize the end of the harvest. En France, la Toussaint est fêtée le 1er novembre et les familles rendent visite aux chers disparus pour mettre des fleurs sur les tombes et certaines personnes assistent aux cérémonies religieuses. In France, All Saints' Day is celebrated on the 1st of November, and families visit loved ones they've lost to put flowers on graves, and some people attend religious ceremonies. So one way of saying lost ones in French is dear departed, chers disparus. And then you have assister, which means to attend. So if you attend French lessons, you could say j'assiste à des cours de français. Même si Halloween n'est pas vraiment fêté en France, il y a des gens qui vont à des fêtes déguisés en costumes qui font peur. Although, or even if Halloween isn't really celebrated in France, some people go to parties dressed up in scary costumes. Beaucoup de magasins décorent leurs vitrines ou leurs devantures avec des potirons, les sorcières et plein d'autres choses qu'on associe avec Halloween. Many shops decorate their shop windows or front of shop with pumpkins, witches and plenty of other things that we associate with Halloween. Certains enfants vont à la chasse aux bonbons, mais ils se retrouvent souvent avec de vieux bonbons trouvés dans les recoins des tiroirs et pire encore, souvent ces enfants se font gronder. Some children go trick-or-treating. Trick-or-treating in French is the sweetie, the candy hunt, la chasse aux bonbons, but often find themselves with old sweets found in the nooks and crannies of drawers, and worse still, these children often get told off. Some people don't agree with Halloween, maybe for religious reasons or they just don't like to be disturbed. Halloween en France. Click on the link to get the accompanying PDFs to go with this Halloween in French lesson. It will take you to the Fun French Hub for free fun French lessons, tips and tricks. Merci, à la prochaine fois.